and paper name is BPSC 142. Paper code is 142. In previous class, we discussed about block 1 related to introduction and block 2 India's policy toward major power. We discussed in previous class like China, USA, Russia. Now today we will start block number 3, name is India South Asia policy. Basically in this region we consider the major nation and relation with each others like Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Myanmar, Afghanistan, etc. Now today we will cover unit number 8, name is Indian policy toward Pakistan, and unit number 9, India's policy towards other neighbors like Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Myanmar, Afghanistan, etc. Now there are some objectives to related to this unit. Number 1 is understand the historical background to the present day Indo-Pak relation. Basically we discuss about what is the background between two nations and the what is the scenario today present, the various issues and subjects that are cause of conflict and animosity between the two countries. And third one is accessions of Jammu and Kashmir and the Indian Pak conflict. Basically hot spot is Jammu and Kashmir. Fourth one is Indo-Pak war of 1947 to 1948 and 1965, 1971 and 1999. There are four war between India and Pakistan. First one is after independence, the era of independence, and second one 1965, 1971 in Indira period, and 1999 in Atal period. Fifth one is Indus Valley Treaty of 1960. Sixth one is peace process and CBM since the 1990s, and last one is threat of cross-border terrorism. Now introduction to related to this unit. How to sum up India's Pakistan relation? Some says it is a love-hate relationship. Other describe the two neighbors are instant brothers who love each other but are quarreling over distribution of family wealth. Basically this is the major statement by other philosopher. Other describe the two neighbors are instant brothers, but we can say natural brother who love each other but are quarreling over distribution of family wealth. Some look at Indian Pak relationship is adversarial terms. India as Pakistan involved in the mortal battle. This enmity will end only when the destruction of Pakistan. A less extreme view is that Pakistan stands against everything that India champions: pluralism, secularism, democracy, development and peace. Emotion runs high and take over reasons. One hears heartwarming stories too. In Lahore, restaurant owners refuse to charge India's visitors to food, travelers to food. In Delhi, taxi drivers refuse to charge from Pakistan visitors. 2 points bear significance here. One thing is certain, not one single dominant view can capture the complexity and nonsense of Indian-Pakistan relations. Secondly, relation with Pakistan have dynamics which are very different from India's relation with other neighbors. It is the most enduring rivalry between any two nations since the end of the Second World War. Ironically, the number of issues that divides them continues to increase than decrease, but the number of issues that unite them also has a fairly long list. Peace and harmony is not in sight. Conflict and hostility is the reality of today, as it war of yesterday and one's fears of tomorrow as well. There is a historical background and there are political experience and memories. Indian and Pakistani elites, political business, civil service and armed forces had lived and worked together prior to 1947. There were personal equations and rivals too among the elites classes. Then there are cultural legacies, not one but several. Partition gravely disturbed the economic production system. Further, the making of Pakistan did not follow a logic of geography. Borders were drawn arbitrarily. They left behind lots of disputes. Sociologically, it turns neighbors who had lived side by side for generations into enemies. Culturally, the
synthetic culture was rejected by Pakistan. Involving an alternative identity has proved an artificial effort. Basically, Pakistan effort to create your own identity and own culture, and India claim this is the Indian Ocean, is the Indian continent. There are all of the nation are much closer culture relation each other, and there are one culture is Hindustani culture, but Pakistan every time deny our culture is different from Indians and our culture for different for Indian continent. They effort for artificial culture. British India was first partitioned and a separate state of Pakistan was created on 14 August 1947. India was granted independence a day later on 15 August 1947. The Muslim dominant regions become Pakistan and come to be called West Pakistan and East Pakistan. The two regions were separated by hundreds of kilometers of Indian territory. Soon after their independence, India and Pakistan established diplomatic relations, but partitions proved a very violent process with millions dead and displaced. Further, numerous territorial claims overshadow their relationship. Since their independence, the two countries have fought their major wars and one undeclared localized war. The 1972 war led to the birth of Bangladesh, erstwhile East Pakistan. There have been numerous arms skirmishes and military standoffs. Pakistani border force periodically violate the ceasefire line in Jammu and Kashmir. There are two center points of conflict. Kashmir dispute is the center point of all of these conflicts. Basically, Kashmir is the hot spot of spots of the two between two nations for their relation and conflict. Cross-border terrorism, which is a strategic tool in the hands of Pakistan state, is another point of contention. There have been numerous terrorist incidents in the last 3 decades or so, including attack on the Indian Parliament, which are traced back to Pakistan-based terrorist organization. Their close link with the sanctions in Pakistan establishment. Now, historical background, roots of the conflict. Relations between India and Pakistan are complex and largely hostile, yet the relationship at times show the dimensions of a strong emotional and cultural bond. Some say it is a love-hate relationship, but there is more to India-Pak relationship. There are historical, cultural and political reasons underlining this hostility and mutual antipathy. As stated earlier, India was first partitioned and only thereafter granted independence. There was lots of mutual acrimony and political one-upmanship between Indian National Congress and the Muslim League prior to 1947. Communal divides had reached high pitch and there were incidents of communal violence. When independence was granted to both India and Pakistan, partition could not remain a peaceful, orderly process. Partition's result is massive displacement and to both India and Pakistan. Partition could not remain a peaceful, orderly process. Partitions result in massive displacement and millions of people were displaced. The number of dead in the communal violence that follow in estimates to be from several hundreds thousand to 1 million. Some estimates the number of those killed at 2 millions. In short, freedom come to India is a heavy price. The country basically freedom comes on the bloodshed of Indian common peoples. The centuries-old social cohesion and communal harmony was damaged, and India was laid up with a hostile neighbors. Muslim League had demanded and got Pakistan as the homeland for Muslims. Its relations deterred as independent nations was hostility towards India. Pakistani leadership showed their nation is an adversarial relationship with India. They were keen to project the new country as distinct and different from India.
For decades, the leadership had fed the Pakistani population of the un-Indianness of their country in terms of history, culture, and society. Bilateral relations have strong domestic national dimensions. Pakistan stands as the negation of all that India stands for and aspires for. Now, divergent concept of nationhood. India is a plural country with many languages, castes, religions, and sects and ethnic identities. India Constitution guarantees right to equality to all. Secularism is enshrined in the Constitution. India's state is expected to embrace all religions as equal and follow the precepts of Sarva Dharma Sambhav. All religions are the same. India emerged as a secular nation with a Hindu majority population and a large Muslim minority, besides several more religious minorities. Important to note, Pakistan also emerged as a secular nation with a Muslim majority population and a large Muslim minority, sizable Sikh community. Pakistan two stalwarts died into a quick succession. Pakistan founder Muhammad Ali Jinnah and the first governor died in the September 1948, and Prime Minister Liaquat Ali Khan was assassinated in 1951. In caused a political vacuum, there was no political leader acceptable at a national level. The vacuum eventually got filled by army officers and senior bureaucrats whose favorite tool was martial law and governor rule as a response to all political problems. The drift towards political chaos and economic decline continued for over 2 decades, with Bengali-speaking region seeking more autonomy from federal rule in West Pakistan to province south to assist their own linguistic and ethnic identity. There was a constituent assembly, but which could not resolve competing regions, linguistic and religious and sectarian demands. The religious heads, the ulemas, were very influential. They had wanted the constitution based on Islamic laws, Islamic view, Islamic perspective. It took Pakistan 9 years and 2 constituent assembly to finally have a constitution until 1956. Pakistan was governed under the British India Act of 1935. However, under the 1956 constitution and is a directive principle of state policy, Pakistan declared for itself the ideal of a Islamic republic. Through the constitution, granted freedom of religion to people of all faiths. In later years, migrations of its large Hindu population continued from the Sindh province on the west and the Bengali-speaking Hindus from then East Pakistan. With the secessions of East Pakistan and birth of an independent state of Bangladesh, Pakistan lost its sizable Hindu minority population. In very brief, such were the circumstances that continues to weigh heavily on the relation between the two countries. Now, princely state. Another source of conflict between the two countries had been former princely states. The departing British colonial rules gave freedom to all the 680 princely states to decide which of the two domains they wish to join. Most of the Muslim majority princely states joined Pakistan, and most of the Hindu majority states accepted accession to India. But there were several exceptions to this. Some of the princely states had different political ambitions on some peculiar geographical predilections. Their decisions and predilections cast a long shadow on the future of India and Pakistan relation. Like Junagadh. Junagadh was a princely state of the southwestern end of Gujarat. Overwhelming number of its population and Hindu under Nawab Mahabat Khan, a Muslim ruler. Mahabat Khan decided to join Pakistan on 15 August 1947. But the princely state had no contiguous borders with Pakistan, with no
contiguous border with Pakistan, Junagadh would have been an enclave of Pakistan surrounded on three sides by Indian territory. It had a coastline, so it could have a maritime link with Pakistan. Pakistan accepted the accessions on 15 September 1947, while India rejected the accession. There were security dimensions. There was no geographical contiguity with Pakistan, and the 80% of the population was Hindu. The result was a standoff in highly charged atmosphere. The Nawab left for Pakistan, and Diwan of Junagadh wrote to Indian authorities to intervene to restore peace. India troops occupied Junagadh on 9 November 1947. In February 1948, a plebiscite was held where people almost unanimously voted for accession to India. Now, Hyderabad. Hyderabad was the richest of the princely states under the rule of Nizams. The Muslim Nizams ruled over a population that were largely Hindu for over 200 years without any major problems. It was a peaceful and somewhat a backward princely state, which also renamed almost isolated from the Indian freedom movement. When India became independent, the Nizam of Hyderabad chose to become an independent state rather than join India. On 29 November 1947, a standstill agreement was signed with India for a period of 1 year. Nizam wanted to remain independent while India insisted that Hyderabad join the Indian Nation Union. That led to the police actions when India soldiers overwhelmed the feeble resistance by Nizam, and thus of 13 September 1948, Hyderabad's accession to India was achieved. Now, accessions of Jammu and Kashmir and the First Indian-Pakistan War of 1948. Kashmir was a Muslim majority princely state ruled by a Hindu king, Maharaja Hari Singh. The Maharaja had wanted his state to remain as an independent kingdom, a neutral country recognized by both India and Pakistan. Circumstances were still not clear when Pakistan invaded Kashmir with its irregular forces and the tribal fighters in October 1947. The scrutiny forces of Maharaja Hari Singh could not stop the invaders. There were incidents of communal violence in September 1947, which resulted in the killing of Muslims in Jammu. Faced with Pakistan invasion, Maharaja Hari Singh appealed to India for help. He was advised by the Governor General Lord Mountbatten to first sign the Instrument of Accessions before India could provide any help. He signed the Instrument of Accessions of the Union of India on 26 October 1947. Sheikh Muhammad Abdullah, the leader of Kashmir Popular Movement, rushed to Delhi and requested Prime Minister Jawaharlal Nehru to send Indian troops to save Kashmir from the invaders. Governor General accepted the Instrument of Accessions on 27 October 1947. With this, the princely state of Jammu and Kashmir became part of Dominion of India as per the Indian Independence Act of 1947, passed by the British Parliament. Kashmir was later given a special status within the Indian Constitution, a status which guaranteed that Kashmir would have independence over everything but communication, foreign affairs and defense. India troops reached Srinagar someday and began the operation to evict the Pakistani invaders from the valley. Now, this was the first Indian-Pakistan war occurred in 1947 to 1948. Fighting was intense between India and Pakistan armies with a difficult trait, and whether this localized conflict continued during 1948, it was noted that the two armed forces had limited capabilities. The two countries agreed to a ceasefire worked out by the United Nations, which took effect in January 1949. They also sought UN attribution with the promise of a plebiscite which popular leaders like Sheikh Abdullah in favor of accessions with a secular India. India had expected to win the vote in July 1949.
India and Pakistan defined a ceasefire line, the line of control. It was meant as a temporary expedient, but the line of control exists to this day. About two-thirds of the Kashmir remain with India and the rest in the Pakistan occupied Kashmir. In 1957, Pak was integrated into Pakistan, becoming to so-called Azad Kashmir. Now, Pakistan maintains that Kashmiris have right to self-determination through a plebiscites, and that the promised plebiscite should be allowed to decide the fate of the Kashmiri people. India, on the other hand, assert that with the Maharaja signing the instrument of accession, Kashmir has become an integral part of India. Now, Aksai Chin. China had refused to accept the British negotiation boundaries agreement in northeastern Kashmir after China had established its authority over Tibet and resisted its authority in Xinjiang. Chinese forces penetrated the northeastern Ladakh. China had built a military road in Aksai China to better link Xinjiang and the western Tibet without Indian knowledge. In 1962, China occupied Aksai Chin, the northeastern region bordering Ladakh. India claims that Aksai Chin is the easternmost part of the erstwhile princely state of Kashmir, while China claims that it is a part of Xinjiang. The resulting clashes culminated in the Sino-Indian War of October 1962. In sum, India has claim over its Jammu and Kashmir territory, which are under the illegal occupation of both the Pakistan and China. Now, Siachen Glacier. In 1984, India launched Operation Meghdoot and occupied more than 80% of the Siachen Glacier. The Saltoro Ridge is a strategic location of the southwest side of Siachen Glacier, with which the UN did not demarcate in 1948 ceasefire agreement. India took control of over 1,000 square miles of territory during the military operation in Siachen. India and Pakistan had combat operation launched during the 1980s and the 1990s to take strategic position at the glacier. A ceasefire was worked out in 2003. India remains in control of the Siachen Glacier and all of its tributary glaciers, as well as the main passes and ridge of the Saltoro Ridge. Pakistan hold posts at lower elevations along the slope of the Saltoro Ridge line. Basically, in 1984, India launched Operation Meghdoot and occupied more than 80% of the Siachen Glacier. This is the fact. Wars between India and Pakistan. Political differences are deep and seemingly unbridgeable, and territorial claims are unmitigated. The result has been various wars. India and Pakistan have fought their three wars. A brief description of the 1947 to 1948 war has been given earlier. Then there were war in 1965 and 1971. And the undeclared short war in 1999 at Kargil. At the time of Kargil war, the two countries were nuclear armed powers. A brief description and analysis of major wars follow. Indian-Pak War of 1965. India and Pakistan had their second war in 1965. The decade of 1960s were marked by the intensity of Cold War. Pakistan had joined the US-led military alliance of Southeast Asian Treaty Organization, basically SEATO, and Central Treaty Organization, CENTO, received generous US military aid. India was non-aligned with US, did not like. The India-China border had brought China and Pakistan closer. Pakistan was able to convince China that its memberships in CENTO and SEATO it not directed against China. Pakistan is the strategically located country and took full advantage of it during Cold War. As Soviet Union did not want Pakistan to be close to its ideological rival China,
It too offered Pakistan trade and economic cooperation agreement in 1965. Thus, on the eve of the war, the regional strategic environment was favorable to Pakistan and its leaders felt emboldened. It was then the Pakistani President Field Marshal Ayub Khan decided to find a military solution to Pakistan issue. There is a piece of war strategy. The first Kashmir War of 1948 has convinced Pakistan strategic that it can fight only asymmetric wars with India. The 1948 war had witnessed the use of non-state actors in the form of the tribal invaders. The strategy in 1965 had two parts. First, Pakistani design was to encourage and support sabotage and guerrilla operation into Jammu and Kashmir. Pakistan Armed Force sent around 3,000 trained infiltrators on 5 August 1965. The plan was to incite popular uprising and sabotage the infrastructure. A guerrilla war would be launched to destroy physical infrastructure and supply and communication lines of Indian Army. The second part of the Pakistan plan unfolded on 1 September 1965. Pakistani Army attacked Indian oppositions. India force responded by launching operation and occupied Hazipur, Tilhwal and Kargil Heights. The war lasted 70 days. Thousands were killed on the both sides. The 1965 war saw the largest tank battle and the largest battle involving armed units were since the end of Second World War. UN broke ceasefire following the diplomatic invitations by the Soviet Union and the United Nations. Role of the UN. The UN Secretary General U Thant works hard at the behest of the world body to bring an end of the hostilities. U Thant held, basically from Myanmar, held Pakistan responsible for crossing the ceasefire line. He also appealed to India to observe restraints and regards retaliations. UN Security Council was seized of the matter and passed and many as 3 resolutions to bring an end to the war. The resolutions 209 was passed on 4 September 1965. It called for ceasefire and asked the two governments to cooperate fully with the UN military observation group in India and Pakistan. In this task of supervising the observance of the ceasefire, the 2 days later, the Security Council adopts another resolution 210. It requested the Secretary General to exert every possible effort to give effort to the present resolution and the resolution 209 to take all measures possible to strengthen the United Nations military observation group in India and Pakistan. The Tashkent Declaration. What is Tashkent Declaration? Moving on to Tashkent Declaration. The Soviet Union offered its good offices for a peaceful settlement of the disputes. Prime Minister Lal Bahadur Shastri and President Ayub Khan met in Tashkent during 4 to 10 January 1966 to discuss the issues. Prime Minister of India demanded the withdrawal of all Pakistani infiltrators from Kashmir and future assurance that Pakistan would not indulge in such activities. Importantly, he also offers a no-war path to Pakistan. President Ayub Khan remains insist that Kashmir issue be discussed and demanding holding of the plebiscites. Finally, the two sides agree and sign the Tashkent Declaration on 10 January 1966. The two countries agreed to withdraw force to 5 August 1965 positions. India agreed to return Hazipur and other Pakistani territories. The two countries also agreed to exert all efforts to create good neighborly relations and reaffirmed not to have resorts to force and to settle their disputes through peaceful means. They also agreed not to encourage propaganda against each other. Tashkent Declaration has been described as the peace agreement
In reality, it was more of an agreement that brought cessations of hostilities. The agreement was signed on 10 January 1966. Incidentally, Prime Minister Shastri passed away in Tashkent that very night. War of 1971 and liberation of Bangladesh. Pakistan was created as a geographically divided nation. Its two major parts, with West Pakistan and East Pakistan, were separated from each other by 1,600 kilometers of Indian territory. Air travel between the two parts took 3 hours. East Pakistan, occupied mostly by Bengali speaking people, accounted for 60% of Pakistani population. The economy of East Pakistan was dominated by businessmen from West Pakistan. Pakistan could have been a bilingual country with Urdu and Bengali as the now strategic significance of Russia for India. India has core strategic and security issues, and Russia's support has always been forthcoming on them. Support on Kashmir and terrorism. The Soviet Union, basically now Russian Federation, among major world power, has always understood and support India's position on Kashmir and terrorism. It consistently used its veto at the UN Security Council in favor of India on the Kashmir issue. On more than one occasion, Soviet Union, basically Russia, has held Pakistan responsible for the spread of religious extremism and terrorism in the part of the world. Russia's position on Kashmir is clear, as it is a matter of sovereignty for India. Some Russian scholars are of the view that in the changed geographical environment of the region, Russia and China should try to prevent a future conflict between India and Pakistan. Now, to official language, but Urdu was declared the official language of Pakistan, and the claim of Bengali language was rejected. It was only after large-scale protests that Bengali was accepted as the official language in 1954. The seeds of ethnic discord has been sown. The linguistic and ethnic divide, combined with economic factor, led to the spread of dissatisfactions in East Pakistan. By 1970s, there were strong grounds of resentment in East Pakistan against the domination by West Pakistan. In the parliamentary election held in 1970, the Awami League under Sheikh Mujibur Rahman won 169 out of 313 seats in Pakistan, but was denied the office of Prime Minister. Pakistan military dictator General Yahya Khan arrested Mujib and imposed martial law on East Pakistan. Throughout 1970 to 1971, East Pakistan faced the civil war. Its civil and military establishment was controlled by personnel from West Pakistan. A strong ethnic nationalism emerged. People in East Pakistan rose up in revolt, and Mukti Bahini took up arms to resist the Pakistani regime. Pakistani military responded with repressions and genocides of the Bengali speaking population. Estimates of these wars died vary from 3 lakhs to 3 millions. Around 9 million refugees poured into India, straining its resources and initial security. The clouds of war had been hanging for months as the situation in East Pakistan deteriorated. Pakistan Air Force carried out a primitive strike on the Western Front as many as 8 airfields from Srinagar to Barmer on 3 December 1971. Prime Minister India Indira Gandhi told the nation, said that a war has been forced on us. There was an Awami League led government in exile near Kolkata, which India had refrained from recognizing. 3 days after Pakistan Air Force attacked India position on the Western Front, India recognized Bangladesh as the independent state on 6 December 1971. The war was brief by bloody and result in the liberation of Bangladesh. India Armed Force
also inflicted heavy damage on the Western Front. India occupied around 15,010 kilometers of Pakistan territory, and India's navy literally destroys Pakistan Navy and Karachi Harbour. The war lasted 30 days, and some 3,800 soldiers from both India and Pakistan died on the battlefront. On 16 December 1971, Pakistan Commander General A.K. Niazi surrendered Dhaka, handing over this service revolver to Indian Lieutenant General G.S. Arora. 90,000 Pakistani military personnel surrendered to the Indian Navy and the Mukti Bahini, the largest surrender of armed forces since the end of the Second World War. Pakistan had thus lost 60% of its population, and one-third of its army was in captivity. Post-victory, India announced ceasefire. Indira Gandhi made it clear to Pakistan leadership that India's ambitions were not territorial, or nor are they revengeful or expansive. On 6 August 1972, India and Pakistan signed the Simla Agreement, under which the former agreed to release all the 93,000 Pakistani prisoners of war. Simla Agreement has three important principles: mutual commitment to the peaceful resolution of all issues through direct bilateral approaches, to build the foundation of a cooperative relation with a focus on people to people contacts, and third one is to uphold the inviolability of LOC in Jammu and Kashmir. Now, Kargil War in 1999. After the 1971 war, there was no major war between India and Pakistan. Expert efforts made by the two countries to take control of the Siachen by establishing military presence on the higher mountain ridge in the 1990s. The decades of 1990s was full of tensions and conflict as Pakistan supported separatist activities in Jammu and Kashmir. In May 1999, the two countries had also gone nuclear, which added a new strategic dimensions to their bilateral ties. Kargil War was the first conventional war between two countries with nuclear weapons. The war was fought between 3 May and 26 July 1999. In the winter of 1999, infiltrators of Pakistan Army occupied about 132 high-altitude vantage points in the Kargil region of India, overlooking National Highway 1, which links Srinagar with Leh. This brought the highway under range of their artillery fire. India found out the instructions on 3 May 1999. Operation Vijay show a mobilizing of around 2 lakh Indian troops. Fighting was carried out in the very difficult terrain and extremely harsh weather condition. Indian Air Force carried out its operation at very high altitudes without crossing the LOC. After 2 months of the conflict, Indian troops had surely retaken some 70 to 80% of this ridge that were occupied upon by the infiltrators. The international community held Pakistan responsible for the crisis. Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif shouted Americans helped to declared the conflict. However, Bill Clinton, US President, asked Pakistani Premier to first withdraw all Pakistani forces from the Indian side of the LOC. Following the Washington Accords of 4 July 1999, most of the fighting came to a gradual halt. Some Pakistani forces and jihadis remained in position on the Indian side of the LOC. The Indian Army launched its final attacks in the last week of July in the coordinations with the Air Force and cleared the Dras subsectors of all Pakistan forces. Fighting ceased on 26 July 1999. The day since then is marked as Kargil Vijay Divas. By the end of the war, Pakistan had to withdraw under international pressure, and due to pressure from continued fighting at battlefront, Kargil War as the
Picasso from Pakistan Armed Forces and for its political leaders, the infiltrators, and come within month of the successful peace process when Indian Prime Minister took a bus to travel to Lahore for a dialogue with the Pakistani counterparts Prime Minister Nawaz Sharif. India showed its the materials of the trust Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had reposed in Pakistan leadership when they took the goodwill journey to Lahore. Through the Kargil conflict brought Kashmir dispute into international focus. At the same time, everyone also understood the validity of the LOC maintain peace between the two countries. Now, Indus Water Treaty 1960. If as sensitive a matter as allocation of water, an issue of life and death of millions on both the sides of the border, can be worked out peaceful and abided by for 60 years, why not other issues that between India-Pakistan relation? Analysts wonder whether the example of the Indus Water Treaty can be reflected so as to bring about peace between the countries. Indus Water Treaty is the notable exception to India-Pakistan acrimony and hostility broked by the World Bank. The Indus Water Treaty divides the water of Indus River system and stipulated the right and obligations for both the countries. The Indus River rises in the southwestern Tibet autonomous region of China and flows through the Kashmir region and then into Pakistan to drain into the Arabian Sea. It is joined by the numerous tributaries, notable those of the eastern Punjab plain, the Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj rivers. The partition of India and creation of Pakistan created a particular situation. Had works were in the India and the canals carrying the water were running through Pakistan, water sharing could have gone the same way as all other issues. Acrimony and disputes. India withheld flow of water into Pakistan on 1 April 1948. However, the Interdominant Accord of 4th May 1948 required India to provide water to the Pakistan part of the basin in return for annual payments. It was a stopgap arrangement. When negotiation began for a permanent solution, there was an expected standstill. Neither side was willing to budge from its stand. Better sense prevailed thanks to David Tenney, former head of the U.S. Atomic Energy Commission, who came to the region in 1975 and suggested that India and Pakistan should work towards an agreement to jointly develop and administrate the Indus River system, possibly with advice and financing from the World Bank. The World Bank come forward, its number countries agreed to finance, and thus a win-win solution was worked out. However, the politics between two countries delay a final decision for nearly 10 years. Indus Water Treaty was finally signed on 19 September 1960 by Prime Minister Jawaharlal Nehru and President Ayub Khan. The treaty gave the waters of the western rivers, the Indus, Jhelum and Chenab, to Pakistan, and those of the eastern rivers, the Ravi, Beas and Satluj, to India. It provided for the funding and building of dams, link canals, barrages and tube wells, notably the Turbals Dam on the Indus River and the Mangla Dam on the Jhelum River. These help provides water to Pakistan in the amounts that it had previously received from the river, now assigned to India's exclusive use. World Bank financed major projects. A permanent Indus Commission was established, which had one commissioner each from India and Pakistan. The commission was to oversee proper implementation of the treaty. A dispute settlement mechanism was also provided for. Indus Water Treaty has worked for over half a century, but there are a new problem now. Technology and national needs for more water and electricity have put pressure on Indus Water Treaty.
The year 2019 brought tensions and doubts about the viability of the Indus Water Treaty. India wants to build dams along the Chenabs, a 900 kilometers long tributary of the Indus that was originally allotted to Pakistan under Indus Water Treaty. This follows several buildings of other dams on Shears River, including Kishanganga on the Jhelum River, which was also allotted to Pakistan. Then there are other challenges beyond anybody's control. Global warming is making Himalayan glacier melt faster. Dangerous flooding is expected to become more frequent and more severe both in India and Pakistan. The authors of the Indus Water Treaty cannot be blamed for not anticipating climate change. His population growth on modern hydropower issues. The treaty was drawn up in the 1950s. The Indus Water Treaty does have a clause for future operational which allow the two countries to expand the treaty to address recent challenges like climate, including water variability or groundwater sharing, but the historical trust defect between the two countries prevents meaningful dialogue. Now, peace process and CBM in the 1990s. Hope spring eternal, ordinary Indians and Pakistanis really cannot hate each other too much without caring for love which they hold for each other. Similarities are too strong between Pakistan and North Indian states of Punjab, Haryana, Rajasthan, UP and Delhi. Rural areas are also so much identical in terms of livelihood and weather, and more importantly everyday customs and culture. Urban areas evoke parallels in the terms of agriculture, buildings, food and crowds in the streets. Lahore looks so much like Delhi, and the old parts of Lahore remains one of the Chandni Chowks or part of old Lucknow. The food is amazingly similar and are identified recipes brought from Delhi, Lucknow, Mewar, Peshawar and Lahore. The frontier food is very popular all over India. This bond is shared alike by the elites and masses on both the sides of the border. Pakistani youth also to dance and on Bollywood songs. Partition had separated friends and colleagues. Take the example of the frontier Gandhi. Khan Abdullah Ghaffar Khan was a display and a close associated with Mahatma Gandhi and a great leader of Pashtun who stood for a united India. The Khudahi Khidmatgar, servant of God, suffered worse atrocities at the hands of the colony authorities. When India's National Congress decided to accept partition with northwest frontier province allotted to Pakistan, Badshah Khan was crestfallen and told the leaders of the Indian freedom movement, "You have thrown us to the wolves." The frontier Gandhi remained in jail on the exile for much of the 1960s and 1970s and died in the 1988 while still under house arrest. Badshah Khan wished not to be brought in Pakistan but in Jalalabad, Afghanistan. Strong bonds of religious faith and beliefs, pilgrimage center, food culture and folk, and classical musical language and dress emotionally bind the elites and the masses alike in Pakistan and parts of northern India. These emotional ties have not weakened, rather they have withstood all disrupted and wars. Since the 1990s, as India's economy expanded and its influence at global level increased, the notable change has been a conciliatory approach toward Pakistan, in fact towards all the South Asian neighbors. It is recognized that a peaceful and friendly neighborhood is necessary for India to occupy in due place in world affairs as a credible emerging power. No nation can ever become a credible power without the neighborhood recognize its primacy in the region. Taking care of neighborhood has become even more important in the context of Indian high and sustained economic growth rate over the past quarters of a century.
every Prime Minister of India died reached out to the Pakistan in the 1990s. In following, let us briefly recount the peace process and confidence building measures India took towards Pakistan. Now, track 2 diplomacy. What is track 2 diplomacy? Moving on to track 2 diplomacy is the contact between peoples to people contact. In the 1990s, India made a number of alters and took a unilateral step to improve relations, to create a positive atmosphere, enhance trust between the two countries. The government of Pakistan, the government of India, Prime Minister I.K. Gujral encouraged people to people contacts. The number of visas issued to Pakistani nationalists were increased. There was greater interaction between academics and media persons, and efforts were made to enhance cross-border trade. They come to be known as track 2 diplomacy. High-level contacts were made. Economic liberalization was in full swing, and India had wanted trade and economy to shape relations rather than or hostiles. In this 1 year tenure as Pakistan as Prime Minister, Gujral met his Pakistani counterpart 4 times. Bilateral official dialogues were resumed at the initial of India. Foreign secretaries of the two countries had as many as the 3 meetings in June 1997. The two countries had identified the subjects to discuss in a broad-based dialogue and also suggest setting up of a mechanism for conducting talks. Now, composites dialogue. The decades of the 1990s were difficult. Pakistan insurgency and support for militancy in Kashmir remained unabated. The government of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee took several bold steps to engage Pakistan with the view to change its hostile behavior. The two countries had gone nuclear in 1998. Vajpayee decided to revive the dialogue with Pakistan in the changed geographic context. The first round of the renewed composite dialogue was held in October-November 1998 to discuss 8 identified subjects: peace and security, including SBMs, Jammu and Kashmir, Siachen, Tulbul Navigation Project, Sir Creek, trade and economic cooperation, terrorism and drug trafficking, and friendly exchange in different fields. The dialogue started, but no agreement could be reached on any of the subjects. Lahore visit. Prime Minister Vajpayee held the view that a country can choose its friends but not its neighbors. Undaunted by the challenges, they decided to travel on the inaugural run of the Lahore bus service in February 1999. This was the most comprehensive, high-profile engagement by India in the past 25 years. He met Nawaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan. There was the Lahore Declaration of MOU on CBMs and a joint statement at the end of the visit. The two countries reaffirmed their commitment to work through a bilateral process in the framework of Shimla Agreement to resolve all outstanding issues and to establish durable structures of cooperation. These two prime ministers agreed to combat terrorism in all its forms and manifestations. It was also agreed to have a regular political dialogue at the level of foreign ministers. Lahore Spirit was meteorized by Pakistan military adventure in Kargil in May 1999. A political standoff ensued. It was India that has initiated the composite dialogue. The Lahore bus journey by Prime Minister Vajpayee was meant to transform Indian-Pakistan relation forever. Kargil brought a stop to all these things. The military corps by General Pervez Musharraf in October 1999, overthrowing the elected government of Nawaz Sharif, further an implementation for India's security and cross-border instructions. The hijacking of Indian Airlines flight 1C814 to Kandahar on 24 December 1999 was an example of
dangerous posed to Indian security by Pakistan-based terrorist group working in the tandem with Pakistani army and its internal services intelligence agency. The year 2000 continued to have terrorist incidents and violence perpetrated by Pakistan-based jihadi groups. There was attack on the Red Fort in New Delhi on 22 December 2000 carried out by the Lashkar-e-Taiba, and earlier these were attacked at the airport in Srinagar and the attempt at the life of the Chief Minister of Jammu and Kashmir. Agra Summit, 2 years had passed. Now witnessing the political standoff and the numerous incidents of terrorism, Prime Minister Vajpayee was still committed to restart the composite dialogue which he had initiated in 1998. Vajpayee invited the Delhi-born Pakistani President Pervez Musharraf to visit New Delhi. In the invitation letter, Vajpayee wrote of poverty being in the common enemy of the two countries and agreed to discuss Kashmir issue. He had wanted to revive the Lahore spirit and restore the composite dialogue. India took several unilateral steps by way of building confidence, release of Pakistani fishermen, opening of LOC to facilitate movement of Kashmiri people, offer of fellowships to Pakistani students to study in India, reductions to tariffs on imports from Pakistan, and readiness to send the Director General of Military Operations to meet his counterparts so as to have regular contacts between two armies. Vajpayee was Musharraf meet in the historical visit of Agra for 2 days on 15 to 16 July 2001. Meeting lasted 2 days and 2 nights, 1-to-1 between the two heads of government for Give House and at the level of delegations covering at a large number of issues. Difference, however, marked the Agra summit. The two countries could not agree on the draft of the Agra declarations. One more effort failed, indicating that the worldviews of the two countries were quite divergent and how difficult is India's neighborhood. There were many points of difference on, however, stood out. For Pakistan, Kashmir was the core issues for India, among others. Pakistan should first check the cross-border terrorism. Now, coercive diplomacy. What is coercive diplomacy? Incidents of terrorism remains unabated through the 1990s. There was the dastardly attack on India's parliament on 13 December 2001 and earlier on the 1st October 2001 an attack on the Jammu Kashmir legislature. India decided to militarily confront Pakistan. It launched its biggest military mobilization, Operation Parikrama, since the Kargil conflict and stopped or drastically reduced all contacts with Pakistan. These measures put together come to be described as coercive diplomacy. It is noted that time and again United States put restraints on both the countries so as not let the situation deteriorate. International diplomacy meditations result in October 2002 in the withdrawal of Indian Pakistan troops from the international border. Prime Minister Vajpayee was a statesman. He had faith in peace and friendship with Pakistan. He once more extended the hand of friendship while addressing a rally in Srinagar on 18 April 2003. 10 days later, Pakistan responds positively. There was immediate developments. Full diplomatic relations were restored, but journey started. There were lots of movement of parliamentarians, business and other under track sacking and release of fishermen prisoners. This time around, there was the printable desire of the people, both India and Pakistan, to turn a new chapter in their relations. Visitor could see warmth among people and a great desire to start a new chapter in the bilateral ties. Now, Vajpayee in Islamabad and Musharraf in Delhi. This unit not completed today, but we will definitely complete in next class and started a new unit also. Name is India's policy toward other neighbors, basically Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Afghanistan and too many. We discuss in next class. Till now you can read and learn this unit and keep your notes in your notebook
and discuss in next class. But we discussed 2 and 3 objective of unit number 7, understand the specific dimension of Indian relations with each one of its neighbors country. Till now you can read and learn. Namaste.
గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఐఎమ్ డాక్టర్ కృష్ణ, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము BSOE 145 అనే బుక్ నుంచి, రిలిజియన్ అండ్ సొసైటీ అనే బుక్ నుంచి సోషియాలజీ ఆఫ్ రిలిజియన్ మీనింగ్ అండ్ కాన్సెప్ట్ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది మతము మరియు సమాజము అనే బుక్ నుంచి ఈ లెసన్ చెప్తాం అన్నమాట. ఈ యొక్క మతము యొక్క సామాజిక శాస్త్రము, అర్థము, భావన ఎలా ఉంటుంది మన సమాజంలో అనే విషయాన్ని మనము ఈరోజు తెలుసుకుందాం. మానవుడు సంఘజీవి మాత్రమే కాకుండా మత ఆధ్యాత్మిక జీవి కూడా. మానవుని ఆసక్తి ఉన్న అన్ని విషయాలలో మతము ప్రధానమైనదిగా మనం చెప్పుకోవాలి. మతాశక్తి ఎంతో సహనము, పురాతనము అయిన ఆసక్తుల్లో ఒకటి. మతము సార్వజనికమైనది, శాశ్వతమైనది, నిరంతర ఆసక్తిని రేపించే ఒక ప్రత్యేకమైన అంశము. మనిషికి జైవిక, ఆర్థిక, సామాజిక అవసరాలతో పాటు మతపరమైన అవసరాలు కూడా ఎన్నో ఉంటాయి. మానవుని భౌతిక అవసరాలు తీరిన మతపరమైన అన్వేషణ మానవుల్లో వ్యాకులతకు రేకెత్తిస్తూ ఉంటుంది నిరంతరంగా. మతం అనేది ఈనాడు ఉద్భవించిన దృగ్విషయం కాదు. దాని పుట్టుపూర్వత్రాలు తెలియవు మనకి. అనాది నుంచి నియంత్రణ మానవుడు ఆచరించిన ఖననం తాలూకు ఆలవాళ్లకు సంబంధించిన లభించిన కొన్ని వస్తువులు, శకలాలు, అవశేషాలను బట్టి మానవుడు చరిత్ర పూర్వ యుగం నుంచే మత విశ్వాసాలు, ఆచారాలున్న వ్యక్తిగా మనకి సృష్టమవుతూ ఉంటుంది అనేక పరిశోధనా పద్ధతుల వల్ల. మతం అనేది సమస్త సార్వజనీనమైనది మరియు ఇది అన్ని సమాజాలలో, గతకాలపు వర్తమాన సమాజాలలో మతం అనేది మనకి కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. అయితే మత ఆచారాలు, విశ్వాసాలు, విధి విధానాలను సంబంధించిన ఏకరూపత కనిపించదు. నియమ నిబంధనలు, ఆచార వ్యవహారాలు, సంప్రదాయాలు, ఫ్యాషన్లు మాత్రమే సామాజిక నియంత్రణకు సాధనాలు కావు. వీటన్నిటిని మించి మతము, నైతికత అనేవి వాటికి ఒక రూపాన్ని కల్పిస్తూ ఉంటాయి. అవి శక్తివంతమైన సామాజిక నియంత్రణ సాధనాలే కాకుండా మానవుల ప్రవర్తనకు మార్గదర్శకాలుగా కూడా ఉపకరిస్తూ ఉంటాయి. మానవుని ఆర్థిక, రాజకీయ, తాత్విక, శాస్త్రీయ జీవితమే కాక దానికి మతపరమైన రూపం కూడా ఉంటుంది. మతము అనాదిగా ఉంటూ ఉండటమే కాక మానవ సంస్థలకు అధికారికంగా ప్రభావితం చేస్తూ వస్తుందనేది కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన భావన. మత విశ్వాసాలు మానవుని ఆర్థిక కృషిని, రాజకీయ ఉద్యమాలను, ఆస్తి తాలూకు వ్యవహారాలను, విద్యా విషయ బాధ్యతలను, లక్ష్యాల తీవ్రత, ఉచ్చుకలతో శాస్త్ర ఆవిష్కరణలకు, కళా వికాసాన్ని ప్రభావితము నిరంతరము చేస్తూనే ఉంటాయి. మానవుని సాంస్కృతిక అవసరాలపై ఆధారపడిన మతము మానవుని జీవితానికి, దాని వికాసానికి ఒక కొత్త రూపాన్ని, అర్థాన్ని కూడా కల్పిస్తూ ఉంటుంది. మానవుడు సంఘజీవియే కాక ఒక రాజకీయ జీవి కూడా. మతముతో పాటు మానవుని మనుగడకు రాజ్యం కూడా ప్రధానమైనది. ప్రతి మనిషి రాజ్యములో సభ్యుడే. అయితే రాజ్యము అనే పదానికి సరైన అర్థం ఏంటి? దీన్ని తెలుసుకోవటానికి రాజ్య స్వరూప స్వభావాలను, ప్రాముఖ్యతలను కూడా తెలుసుకోవటం అవసరం. ఇక్కడ
మతము అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా. ఆ విధంగానే ఈ యొక్క వ్యక్తులు సమాజము మధ్య సమైక్యత నెలకొల్పటానికి ఇది గణనీయంగా మతము ఉపకరిస్తూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మత సంబంధమైన సామాజిక శాస్త్రం అని మనం ఎలా పిలుస్తామంటే, ఇక్కడ 1912లో దుర్కహాయ్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త తను చివరి ద ఎలిమెంటరీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రిలిజియన్ అనే బుక్లో అనేక పద్ధతులను అనేక నిర్వచనాలను మనకు తెలియపరిచారు. ఈ గ్రంథంలో గోత్ర వ్యవస్థ అంటే క్లాస్ సిస్టమ్, ఆసియాకు చెందిన అరుంట ఆదిమ తెగలోని టోటం మతాన్ని గురించి ఆయన దుర్కహాయం అనేక కోణాలలో వివరించారు. ఈ అధ్యయనం ఆధారంగానే దుర్కహాయం మతానికి సంబంధించిన ఒక సాధారణ సిద్ధాంతాన్ని కూడా రూపొందించారు. ఆ సిద్ధాంతము ముందు రోజుల్లో ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంపాదించుకున్నది. ఇక్కడ ఈ యొక్క పద్ధతుల వల్ల మతానికి అనేక రకాలైన ప్రాముఖ్యతలను దుర్కహాయం ఏర్పరిచారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. మతాన్ని అతీయ శక్తుల మాయాజాలంగా నిర్వహించకూడదని దుర్కహాయం పేర్కొన్నారు. అంతేకాక పారలౌకిక దైవము పట్ల విశ్వాసము కాదు. ఎందుకంటే బౌద్ధము, కన్ఫ్యూజనిజం వంటి మతాలలో అసలు దైవం అనే భావనే లేదన్నమాట. అంతేకాక ఆత్మలు అతీయ శక్తులపై ఆధారపడితే మతము ఒక భ్రమలాగానే మిగిలిపోతూ ఉంటుంది. చరిత్ర మొత్తము మానవులు విశ్వాసంపై ఆధారపడి రూపుదిద్దుకున్న ఉమ్మడి సామాజిక అధ్యయనాన్నే, యథార్థతనే ఆరాధించాలని దుర్కహాయం తన సిద్ధాంతంలో పేర్కొన్నారు. ఈ విషయం పైన అతను ప్రధానంగా ఆధారపడి ఈ మతముపై అనేక నిర్వచనాలు ఇవ్వడానికి ముందుకు సాగారని చెప్పుకోవచ్చు. మతములో ప్రముఖంగా మనం చెప్పుకునేది పవిత్రము, అపవిత్రము అనే భావనలు. అసలు ప్రపంచమంతటికి మతము 2 దృగ్విషయాలుగా విభజిస్తూ ఉంటుంది. ఇలా విభజించటమే మత సారాంశమని దుర్కహాయం భావించారు. 1 పవిత్రము, 2 అపవిత్రము. సమాజంలో ప్రత్యేకంగా మతపరమైన గౌరవం పొందే వస్తువులు, వ్యక్తులు, విశ్వాసాలు, కర్మకాండ, దేవతాశక్తులు పవిత్రమైనవిగా పరిగణించటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మతపరమైన కర్మకాండలలో పాల్గొనటము ప్రత్యేక గౌరవము, గుర్తింపును ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇది మతానికి సంబంధించిన పవిత్ర కర్మకాండ. ఒకదానికి ఒకటి సామాజిక ప్రకార్యము కూడా పవిత్రమైనది, అత్యంత ఉత్కృష్టమైనది. దీనిని పవిత్రమైనదిగా స్ఫురించటానికి కూడా వీలు లేదు. అలా జరిగితే అది దండనార్హత అవుతుంది. అపవిత్రమైనది దీనికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఎలా అంటే పవిత్రతము, అపవిత్రము అనేది వివిధ జీవితానుభవంలోని వైవిధ్యము వల్ల ఉత్పన్నమైనది. చరచరాల పట్ల ప్రజలకున్న దృక్పథము కారణంగానే పవిత్ర, అపవిత్ర భావనలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. సమాజమే కొన్నింటిపై పవిత్రత ముద్ర వేస్తూ ఉంటుంది. వాటి పట్ల సమాజకులు అంటే సమాజంలో నివసించే వారందరూ గౌరవ ప్రవృత్తులను ప్రదర్శించవలసి ఉంటుంది, ఆదేశిస్తుంది. ఉదాహరణకు గంగా నదీ జలాలను కోట్లాది హిందువులు పవిత్రంగా భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ వాస్తవానికి గంగా నదీ జలాలు శుభ్రవానికి మారిపోయారు. అవి క్లోరిన్ వల్ల బాగా
కలుషితమైన భారతీయులలో ఈ పవిత్ర భావము పెరుగుతుందే తప్ప తగ్గటం లేదు, తగ్గదు. అట్లానే ఆయుతున్నా ఖుమేని అంగవస్త్రాన్ని అతి పవిత్రమైనదిగా అతని అనుయాయులు భావిస్తూ ఉంటారు. దీనికి కారణము ఆ వస్త్రము అతనికి సంబంధించింది కాబట్టి. అంటే పవిత్రతా భావన అనేది సమాజము మొత్తము నిర్ధారించినదే అని దీనివల్ల ఇష్టమవుతూ ఉంటుంది. అలానే దుర్ఖాయము పవిత్ర అపవిత్రాల మధ్య తీవ్రమైన భేదం ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. అపవిత్రమైన దానికి విరుద్ధముగా పవిత్రమైనది ఉపయోగితయుక్తమైనది కాదని, అనుభవికమైనది కాదని, ఇందులో విజ్ఞానానికి కాక అధికారానికి మాత్రమే అవకాశం ఉన్నదని దుర్ఖాయ్ భావించారు. పవిత్రంగా భావించే ఏదైనా అపారమైన శక్తిని ఇవ్వటమే కాక దానిని విశ్వాసించే వారికి గౌరవ ప్రతిష్టలు కూడా కోరుతుంది కూడా. ఇక్కడ మతము నిర్వచనం, దీని యొక్క భావనను మనం తెలుసుకుందాము. పవిత్రమైన వాటికి సంబంధించిన విశ్వాసాలు, ఆచరణల సంయుక్త వ్యవస్థే మతముగా మనం చెప్పుకోవాలి. పవిత్రమైనది అంటే ప్రత్యేకమైనది, నిషిద్ధమైనవి విశ్వాసాలు, ఆచరణ సంయుక్త వ్యవస్థ, చర్చ అనేది నైతిక సముదాయముగా రూపుదాల్చుకుంటుంది. అవి మతాన్ని దుర్ఖైము తన భావనల్లో నిర్వచించారు. విశ్వాసాలు, ఆచరణలు ప్రజలందరికీ ఒక సామాజిక సముదాయముగా సంఘటితపరుస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధముగా ఈ రెండు అంశాలు సంఘటితం కావటము మత పురోగతికి అత్యావశ్యము. మత విశ్వాసాలు, ఆచరణ ప్రతీకలు బాహ్య ప్రపంచానికి, వ్యక్తుల స్వభావానికి సంబంధించినవి కాక సమాజము అంతటికి అన్వయించదగిన నైతిక వాస్తవాలుగా దుర్ఖైము అభిప్రాయపడ్డారనేది చెప్పవచ్చు. ఇంతవరకు వివరించిన దానిని బట్టి దుర్ఖైం మతానికి ఇచ్చిన ప్రకార్య పరమిత వివరణే అని అర్థం చేసుకోవాలి. మతము వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే పరిణామాల గురించి తెలియచేయడానికి ఇతను నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ వచ్చారు. మత విశ్వాసాలు, ఆచార పట్ల భక్తి ప్రవృత్తులు నిజానికి పరోక్షంగా సమాజము పట్ల చూపే ఆరాధనే ఒక మంచి భావనగా మనం చెప్పుకోవాలి. మతపరమైన అనుభవాలు, సేవలలో పాలు పంచుకోవటం వల్ల సామాజిక విలువలు, ప్రమాణాల పట్ల గౌరవము పెరుగుతూ ఉంటుంది. దీని ఫలితముగా సమాజము సామాజిక నియంత్రణ శక్తిని మనలో పెంపొందిస్తూ ఉంటుంది. సార్వజనీయమైన విశ్వాసాలని కలిగి ఉంటుంది అనేది కూడా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. ఈ విధంగా ఈ యొక్క మత ఆచారాలలో పాల్గొనటం వల్ల వారిలో మనము అనే భావన ఏర్పడి సామాజిక సంఘీభావన దృఢతరం చేస్తుంది అనేది కూడా మనము ప్రముఖంగా గుర్తించవలసిన విషయం. ఈ మతంలో టోటమిజం అనేది ఒక ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కూడా సంతరించుకున్నది అనేది మనము చెప్పక తప్పదు. మత ఆవిర్భావానికి వివరించడానికి అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఆదిమ తెగలోని టోటమిజంని ఆధారంగా చేసుకున్నారు. టోటం ప్రతీక ఉన్న చెక్క ముక్కను కానీ, నున్నగా ఉన్న శిలాఫలకాన్ని కానీ, చెట్టు చేమలు, జంతుజాలము మొదలైన వాటినన్నిటినీ కూడా దైవముగా రూపాలుగా భావిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది గిరిజనులు. మతం నిర్ధారించిన నిషిద్ధాల ఉల్లంఘన, నైతిక బాధ్యతల అనుమాయాలను తెలియచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క జడ పదార్థాలను
చైతన్యమూర్తులుగా చేయటానికి గల అదృశ్య శక్తుల పట్ల అంకుటిత విశ్వాసాన్ని ప్రజలలో అది ప్రోధి చేయగలదనే భావన మనకి ఈ మతపరంగా టోటోమిజం ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ యొక్క వ్యక్తి నిరపేక్షమైన అనామకమైన ఒకానొక శక్తి ఆరాధనే అవుతుందన్నమాటగా మనము ఇందులో భావనగా గ్రహించవచ్చు. ఇక్కడ సర్వవ్యాప్తిమైన ఈ యొక్క అనామిక శక్తి మానవాతీతం కావటమే కాక మానవుల అత్యంత సన్నిహితమైనది కూడా. వాస్తవంగానికి అదే ఒక సామాజిక పద్ధతిగా మనం మతంలో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత సమాజ సృష్టి మాత్రమే కాదు, సమాజము దైవ స్వరూపమని, ప్రజలందరూ కలిసి ఆరాధించే దేవతామూర్తులు సమాజ శక్తి ప్రతీకలే అని మనము నమ్ముతూ ఉంటాము. మతము అనేది సమాజము తాలూకా పారలౌకిక శక్తిని సూచించేదైతే, సాంప్రదాయాలు మతము మరుగనైనంత మాత్రాన సమాజము కూడా లుప్తమవుతుందని భావన కాదు. అందుకే మానవుడికి కావలసిందల్లా అతను సమాజముపై ప్రత్యక్షంగా ఆధారపడి ఉంటాడనే వాస్తవాన్ని గ్రహించటమే అని దుర్ఖాయం భావనగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మతపరమైన నైతిక భావాలను హేతుబద్ధమైన ప్రత్యామ్నాయాలు ఏర్పాటు చేసుకోవటము ముఖ్యమైన విషయం. సాధారణంగా ఒక సామాజిక సంస్థ మతము మానవుడి అస్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటములే ఎదురయ్యే సమస్యలను సమాధానం ఇవ్వటము చేయాలి. ఇలా చేయటానికి మానవుడికి ఆదిమ మానవ విలువలతో సమాధానము ఏర్పడటము చాలా అవసరమైనది. అటువంటి ఆదిమ మానవ విలువలు కూడా సమాజంలోనే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధమైన వివరణ ఇవ్వటం ద్వారా ఆధునిక సమాజానికి మానవత మతాన్ని ఒకదాన్ని మనము ప్రతిపాదిస్తూ ఉంటాము. ఈ విధమైన అధ్యయనము ద్వారా మా సామాజిక మానవ శాస్త్రంలో ప్రకార్య పరిశోధన పద్ధతి విజయవంతముగా ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క తరగతి కాలంలో అనేక విమర్శలు వచ్చిన సమాజంలో ప్రకార్య పరిశోధన పద్ధతికి అతను ప్రతిపాదించిన పద్ధతి తీవ్ర విమర్శకు గురి అయింది. సామాజిక వాస్తవికతకు సంబంధించిన ఒక తీవ్ర రూపముగా విమర్శకులు దీన్ని వర్ణిస్తూ వచ్చారు. దుర్ఖాయ్ వ్యక్తి కంటే సమాజానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు విమర్శకులు భావిస్తూ వచ్చారు. ఇతడు నిర్ణయాత్మక దృక్పథాన్ని అవలంబించినట్లు విమర్శకులు వాదిస్తూ వచ్చారు. ఈ దృక్పథము వల్ల వ్యక్తి సమాజానికి అధీనుడుగా చిత్రీకరించడం జరిగిందని విమర్శకుల యొక్క అభిప్రాయం. మతము, న్యాయ సూత్రాలు, నీతి నియమాలు మొదలైన సమిష్టి వివేకములోని అంశాలను మనము మతపరంగా గమనిస్తూ ఉండాలి. ఈ అంశాలే వ్యక్తుల ప్రవర్తనను, వాటి విలువలను రూపొందిస్తూ ఉంటాయి. దృక్ఖాయ పరిస్థితులు మానవులు ఆపాదించే అర్థము, ప్రేరణలకు విస్మరించాడని మనము చూస్తూ ఉంటాము. ఇలా చెప్పటం ద్వారా వ్యక్తి కంటే సమాజ ప్రాధాన్యతను అతిశయించి చెప్పినట్లవుతుంది. ఇది చివరకు ఫాసిజంకు చట్టబద్ధత కల్పించినట్లవుతుందనేది కూడా మనము గుర్తించాలి. సమాజ శాస్త్రము ప్రాకృతిక శాస్త్రాలలో ఒకటి అని చెప్పటానికి ప్రయత్నించటంలో తీవ్ర సహకారవాదాన్ని ఆశ్రయిస్తూ వచ్చారు. సామాజిక ప్రవర్తన బయటకు కనిపించే లక్షణాల ఆధారంగానే వివరించటం అంటే అంతర్గత లక్షణాలను విస్మరించటమే అవుతుంది. విమర్శకుల అభిప్రాయం ప్రకారము ఈ సందర్భంలో వివిధ రకాల అర్థాలు, ఎంపికలు, ప్రేరణలు ఉన్న వ్యక్తి ప్రవర్తనను సంబంధిత ఆత్మాశ్రయ అంశాలను మనము
పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన విషయం కూడా ఇక్కడ ఎంతో ఉంది. జీవితంలో అనుసరించే ఈ యొక్క పద్ధతులు, యూనిఫార్మిటీ అనేది పెట్టుబడిదారీ సమాజంలో ఉత్పత్తి ప్రమాణాలకు ఎంతో తోడ్పాటు అందిస్తూ ఉంటుంది. స్థిరమైన వృత్తి, జీవన వ్యాపారము అనేది ఆధునిక కాలపు శ్రమ, ప్రత్యేకీకరణ, శ్రమ విధులను సమర్థిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అనేక రకాల సామాజిక వేత్తలు, సిద్ధాంతకర్తలు ఎలా చెప్పినా కూడా ఈ యొక్క మతము, పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థలకు సంబంధించిన సిద్ధాంత ప్రతిపాదకలను తీవ్ర పరిశోధనలకు స్ఫూర్తినిస్తూ వచ్చాయి. చరిత్రకారులైన టౌనీ, ట్రావెల్, వెబర్ సిద్ధాంతానికి సవరణలు, ప్రత్యామ్నాయాలు సూచించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారనే అభిప్రాయాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి. పారిశ్రామిక సమాజాలలో సాగే చర్యల విషయంలో వెబర్ వ్యాఖ్యానానికి అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఆమోదించారు. రిలిజియన్ ఇన్ సెక్యులర్ సొసైటీ అనే రచనలో బ్రేయాన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఇలా పేర్కొన్నాడు: మతపరమైన ఆలోచనల్లో జరిగే మార్పులే కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. మతోద్దేశముతో మనుషుల ప్రవర్తన అతనిపై స్వల్పంగానే ఉంటూ ఉంటుంది. అనుభవ ఆధారంగానే ప్రపంచాన్ని అవలోకించటము, శోధించటము జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పద్ధతి ప్రకారము హేతుబద్ధమైన ఆలోచన విధానానికి ఆధారభూతమైన అంశాలు 4. అవి ఏంటంటే, మొదటిది ఇది ప్రొటెస్టేజియం. ఇది ఆచరణీయము, హేతుబద్ధము, నియంత్రితము, ఆవేశీయము, వ్యతిరేకమైన నైతిక వ్యవస్థని సూచిస్తూ ఉంటుంది. రెండోది హేతుబద్ధమైన, నిర్మితమైన సమాజం. ఈ సమాజంలో సభ్యులు జాతీయ సంస్థల్లో అంటే సినిమాలు, ప్రజాసేవ సంస్థలు, ప్రభుత్వము, రాజ్యపాలన వంటి వాటిలో పాల్గొనడానికి ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది. సామాజికులు అందరూ హేతుబద్ధంగా ప్రవర్తించాలని నిర్దేశిస్తూ ఉంటుంది, నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది. మూడవది భౌతిక, జైనిక, సామాజిక శాస్త్రాలన్నీ హేతువు మీద ఆధారపడ్డవే, కానీ కేవలము విశ్వాసము వల్లే వికాసము జరగలేదు. ఇలాంటి పరిణామాలు శాస్త్రీయ దృక్పథము సహాయంలో భౌతిక ప్రపంచాన్ని మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాము అనేది ఇక్కడ మనము ఒక పద్ధతిగా చెప్పుకోగలుగుతూ ఉంటామన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో మతము అనేది ఈ యొక్క అవగాహన చేసుకోవటానికి మనకి సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది. 4వ పద్ధతిలోకి వచ్చేటప్పటికి హేతుబద్ధమైన సిద్ధాంతాలు, వ్యవస్థలు సామాజిక సమస్యలను పరిష్కరించడానికి వెలువడుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే, ఈ యొక్క వర్తమానములో మన ప్రవర్తనను బట్టి జీవితము, అంతము, తర్వాత పారిశోధికము, శిక్షలు అందుతాయని బోధించే మతాలు జీవిత కాలంలో ఎదురయ్యే అనేక సామాజిక, రాజకీయ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాలను మనకి చూపలేవనేది కూడా మనం గ్రహించాలి. ఇక్కడ ఈ యొక్క సమాజంలో మతానికి, ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు సంబంధము ఉందని అనేక మంది ప్రతిపాదన చేశారన్నమాట. ఈ విషయంలో అనేక మంది చరిత్రకారులు పాండిత్య ప్రతిభకు మించిన ప్రతిభను కూడా మనకు కనపరిచినారుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో సహపరివర్తనవాదము వలె ఈ యొక్క మత విశ్వాసాలు సామాజిక సంస్థలు సామాన్య మనోవైజ్ఞానిక దృక్పథం రూపంలో అభిప్రాయంతో ఇలాంటి భావనలు వినూత్నమైనదిగా ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు. మత తీవ్రవాదము, ఆర్థిక పురోగతులకు ఉన్న సంబంధాన్ని నొక్కి చెప్పటము ఎందరో రచయితలు భావస్ఫోరకమైనది. ఈ విషయంలో అనేక నూతన విషయాలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయనేది మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఈ విధంగా ఈ యొక్క పద్ధతిలో మతము
అనేది అనేక నూతన సిద్ధాంతాలకు, నూతన దృక్పథాలకు మనకి మార్గాల్ని కొత్తవి సూచిస్తూ ఉన్నాయనే చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మతం మీద కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఈ యొక్క కార్ల్ మార్క్స్ దృష్టిలో మతము అనేది ఒక భ్రమ లేదా ఒక భ్రాంతి లాంటిది. పెట్టుబడిదారీ సమాజంలో ఎదురయ్యే కష్ట నష్టాల వల్ల కలిగే బాధ నుంచి కొంత ఉపశమనం పొందటానికి తోడ్పడేదే మతము అని మార్క్స్ తన అభిప్రాయాన్ని వెలువెచ్చారు. అందుకే మతాన్ని ప్రజలకు నల్లమందు లాంటిదని, పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థలో దోచుకునేవారు, ఈ యొక్క దోపిడీకి గురయ్యేవారు ఉండటం వల్ల పీడితులు, తాడితులు భయాందోళనకు గురి అవటము అనివార్యము. అలాంటి సందర్భంలో మతం అనేది ఈ భయాందోళన నుంచి ఊరట పొందటానికి ఒక మత్తు మందుగా పనికి వస్తూ ఉంటుంది. అయితే కమ్యూనిస్టు వ్యవస్థలో దోపిడీదారులు, పీడితులు అనేవారు ఉండరన్నమాట. ఈ యొక్క కాబట్టి మతము అనంతమైన విషయమైన పూర్తిగా కనుమరుగవుతుందని మార్క్స్ విశ్వసించారు. మతాన్ని ప్రోత్సహించే సామాజిక పరిస్థితులు కమ్యూనిస్ట్ వ్యవస్థలో ఉండవు కాబట్టి ఈ వ్యవస్థలో మతము అవసరం ఉండదు. మతానికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉండదనేది కార్ల్ మార్క్స్ అభిప్రాయంగా మనకి తెలుస్తుంది. మానసిక ఒత్తిడుల నుంచి మతము ఎట్లా ఉపన్యసిస్తుందో మనము తెలుసుకుందాము. మరణానంతర కాలంలో శాశ్వత ప్రశాంతతకు మతము కల్పిస్తుందనే భరోసా ఉంటుంది. ఇలాంటి హామీల వల్ల ఎంత కష్టాన్నైనా వహించే శక్తి మనకు ఏర్పడుతుందనేది ఒక ప్రత్యేకమైన భావన. కొన్ని మతాలు పేదరికపు సుగుణాలను ప్రస్తుతిస్తూ ఉంటాయి, అణచివేత కలిగే బాధలను ప్రశంసిస్తూ ఉంటాయి. దీనికి ఉదాహరణ బైబిల్లో పేర్కొన్న ఉదంతాన్ని మనము చూడవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ ఫర్ ద క్యామిల్ టు పాస్ త్రూ ద ఐజ్ లైన్ అనేది ఇక్కడ ఈ పద్ధతిలో మనం ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఒకటేనని విశ్వసించవచ్చు. కానీ దేవుని పూజించటము అంటే సమాజాన్ని పూజిస్తున్నట్లే భావన. వాస్తవానికి సమాజము మతపరమైన ఆరాధనకు యోగ్యమైన అంశం అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మానవ సమాజాన్ని ఆరాధించటానికి ఆదిమ మానవుడు సమాజాన్ని అతి పవిత్రమైనదిగా భావించారు. కారణము ఆ సమాజం పైన అతను పూర్తిగా ఆధారపడి జీవిత విధానాన్ని కొనసాగిస్తాడు. కాబట్టి సమాజము వ్యక్తి కంటే అత్యంత ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. అయితే సమాజాన్ని ఆరాధించవచ్చు కదా అనే ప్రశ్న ఎదురవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ యొక్క టోటం వాదం ప్రకారము కర్ర ముక్కలు, రాళ్ళు మొదలైన వీటికి ఒక ఆకారాన్ని కల్పించడము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ టోటమును ఆధారించటము, కొన్ని ఆచరణలను నిషిద్ధమైనగా పరిగణించటము, ఈ తెగకు చెందిన వారందరూ కొన్ని నియమాలను పాటించటము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆస్ట్రేలియా సమాజాల్లో పవిత్రత, అపవిత్రమైన రెండు స్పష్టమైన విభాగాలు జరిగాయనేది కూడా ఆ ఆదిమ తెగలో మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. ఇక్కడ సమాజాన్ని ఆరాధించటము మతములో అంతర్భాగము కాదు అనే విమర్శ కూడా ఉన్నదన్నమాట. ఇక్కడ అక్షరాస్యత పూర్వ సామాన్య సమాజాల విషయంలో ఈ అనేక రకాల అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతూ ఉంటాయి. అనేక ఉపసంస్కృతులున్న ఆధునిక సమాజాలను ఉపసంస్కృతులే కాక సామాజిక నరవర్గ సమూహాలు, ప్రత్యేకీకృత వ్యవస్థలు, విభిన్న మత విశ్వాసాలు, ఆచారాలు, సమస్యలు ఉంటున్న నేటి సమాజానికి యొక్క ఇతని అనేక రకాల అభిప్రాయాలకు పొంతన కుదరకుండా ఉంటుంది. ఈనాటి సమాజంలో వివిధ స్థాయిలకు చెందిన వారు వివిధ తరహా ఆచార వ్యవహారాలను పాటిస్తూ ఉన్నారు. ఒక మత భావనను వివిధ వర్గాలు విభిన్న రీతుల్లో అర్థం చేసుకోవటము, ఆచరించడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది.
ఈ విషయాలు మనము పరిశీలించినట్లయితే ఈ యొక్క మతము తాలూకా నకారాత్మక నెగిటివ్ పరాధీనత పరిణామాలను పరిగణించలేదనేది మరొక తీవ్రమైన విమర్శన ఉన్నదన్నమాట. ఇక్కడ ఈ యొక్క పద్ధతుల్లో మతాన్ని అనేక రకాల విషయముగా మతము అనేది సామాజిక ప్రమాణాలను పరిపుష్టం చేస్తుందని, ఈ రకమైన సామ్యం ఉన్న వారి ప్రతిపాదనల పట్ల ఒక లౌకికమైన మౌలికమైన భేదము కూడా ఉన్నట్లు గుర్తించటము జరిగిందనమాట. మతం అనేది సమాజ రూపాన్ని ప్రతిబింబందని, మతపరమైన కర్మకాండలు సమాజ ఆరాధనగా పరిగణించకూడదని కూడా కొంతమంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు. అంతేకాక మతము సామాజిక జీవితాల్లో కొన్ని అంశాలనే పరిమితమై ఉంటుందని భావిస్తూ వచ్చారనమాట. శాస్త్రము, ఇంద్రజాలము, మతము అనే విషయాలను పాశ్చాత్య ద్వంద్వ వాస్తవికత భావన దృష్ట్యా పరిశీలించవలసిన అవసరం కూడా ఏర్పడింది. ద్వంద్వ వాస్తవికత అంటే పరిశీలన హేతుబద్ధమైన పద్ధతులపై ఆధారపడి సహజ ప్రపంచము, విశ్వాసాలకు దారితీసే ఉద్వేగ అవసరాలపై ఆధారపడి మానవాతీత వాస్తవికతలు. ఉదాహరణకి శాస్త్రానికి ఇంద్రజాలము నుంచి కాక విజ్ఞాన వ్యవస్థీకృతమైనగా చేయటం ద్వారా ప్రతిష్టాపించవచ్చని అతను భావించాడు. ఈ సందర్భంలో టొబియాంటియా దీవులలో తోట సేద్యంలో చూపిన నైపుణ్యము, పరమ నిర్మించటంలో కనపడిన నైపుణ్యాలను కూడా మనము ఈ యొక్క పద్ధతిలో ఒక ప్రముఖంగా తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. సామాజిక ఆచరణ యోగ్యమైన తప్పనిసరైన విధి విధానము అంటూ లేకపోవటము వల్ల వారి పట్ల నిబద్ధన లేకపోవటము, సామాజికులు వారి వారి వ్యక్తిగత ఆసక్తులలో స్వప్రయోజనాల సాధనకు వివిధ మార్గాలను కూడా పెంచుకుంటూ ఉంటారు. అందువలన సంఘర్షణలు, అశాంతి ఏర్పడటానికి ఆధునిక సమాజాలలో అవకాశాలు పెచ్చుమీరుతూ ఉన్నాయనేది తెలుసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మతపరమైన ఆంక్షల వల్ల సామాజిక వ్యవస్థ సుస్థిరత ఏర్పడుతుందని సామాజిక శాస్త్రవేత్తల యొక్క భావన. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో ఇక్కడ మతము ఈ అంశాన్ని వారు ఈ యొక్క మానవుల దురదృష్టము వల్ల కలిగే సమస్యలకు భయపడేవాడని, అదృష్టము మరియు దురదృష్టము అనే వాటికి మానవాతీత శక్తులు నియంత్రించి నడిపిస్తాయని మానవులు ఆదిమ వ్యవస్థలో విశ్వసిస్తూ ఉండేవారు. అందువల్ల ఈ శక్తులు ప్రసన్నం చేసుకోవటంలో నిరంతరము సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులు నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రయత్నము వల్ల మానసిక ప్రశాంతత, సామాజిక అశాంతి లేకుండా ఉండటం అనేది కూడా మనము చూడగలుగుతూ ఉంటామనేది చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. మత విషయంలో అనేక అభిప్రాయాలు, అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు వెలువచ్చినా కూడా మత సిద్ధాంతాలకు ప్రధానమైన స్ఫూర్తి లభించిందనే చెప్పుకోవాలి. మానవుడు సామాజిక అస్తిత్వము వారి సామాజిక చైతన్యాన్ని నిర్ధారిస్తూ ఉంటుందనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ద ఎలిమెంటరీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రిలిజియన్ అనే తన భావనలకు స్పష్టమైన రూపాన్ని కల్పిస్తూ వచ్చారన్నమాట. ఇక్కడ మతపరమైనది పవిత్ర అపవిత్రం మధ్య ఉన్న తేడాపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. పవిత్రమైన వస్తువులకు సంబంధించిన ఏకీకృతమైన విశ్వాసాలు, ఆచరణలే మతమని విశ్వసిస్తూ వచ్చామన్నమాట. ఏ వస్తువైనా పవిత్రమైనదిగా భావించవచ్చు. పవిత్రమై అనే వస్తువు బట్టి కాకుండా అది ప్రతీకగా భావించే విశ్వాసాన్ని బట్టి ఉంటూ ఉంటుంది. ప్రతీకలకు పవిత్రకు ఆపాదించి ఆరాధించటము నిరంతరము సమాజంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మతము మౌలిక రూపమని పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత ఒక గోత్రము అంటే కుటుంబ విస్తృత రూపమే. దానిలో సభ్యులందరికీ వారి వారి బాధ్యతలు, విధులు ఉంటూ ఉంటాయి. టోటం అనేది ఒక సాంకేతికం, ఒక ప్రతీక. ప్రతి గోత్రానికి ఒక ప్రత్యేక సాంకేతికము ఉంటుంది. ఇది మరొక గోత్రీకులకు తమకు ఉన్న ప్రత్యేకతను
తెలియచేస్తూ ఉంటుందనేది కూడా మనము చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ప్రతీకను అతి పవిత్రమైనదిగా ఆ గోత్రీకులు భావిస్తూ ఉంటారు. టోటెమ్ కేవలము ఒక ప్రతీక, అయితే అది అగోచరమైన వాస్తవానికి ప్రతీకగా పరిగణించటము జరుగుతూ ఉంటుంది. దుర్ఖైమ్ అభిప్రాయం ప్రకారము టోటెమ్ దైవానికి ఇటు సమాజానికి ప్రతీకగా భావించిన దైవము సమాజము అనేవి రెండు కూడా వేరు వేరు ప్రక్రియలుగా సమాజీకులు భావిస్తూ ఉంటారనేది మనము ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన పద్ధతి అన్నమాట. ఇక్కడ మానవ శాస్త్రవేత్తలలో చాలామంది అనిమిజం, అనిమాటిజం అనేవి అన్ని మతాల మూలాధారాలని నమ్ముతూ ఉంటారు చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు అని చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ మతంలో సాంకేతిక ఆరాధన అనేది ప్రముఖంగా మనము చూడవలసిన విషయం. ఇక్కడ సాంకేతిక ఆరాధన ఒక మనిషి దగ్గర ఒక వస్తువు ఉపయోగించిన ఆ వస్తువు అతను కోరిన ఫలితాలను ఇస్తుందని నమ్మినప్పుడు ఆ వస్తువును సాంకేతికము అంటాము. ఈ సాంకేతికాలను తరచూ సర్వాత్మకవాదములో సంబంధము కలిగి ఉంటుంది. ఈ సాంకేతికాలను ఆరాధించే మతాన్ని సాంకేతిక ఆరాధన అంటూ ఉంటాము. అసాధారణంగానే కనిపించే ఆకును కానీ రాతిని కానీ దాని రహస్య శక్తులున్నాయనే నమ్మకంతో ఆరాధించవచ్చు. లిపి పుట్టు పూర్వము ఉండిన జనములో ఈ మతము బాగా వ్యాప్తి చెందిందనేది కూడా మనము చెప్పుకోవాలి. కొన్ని నిర్జీవ పదార్థాలను మార్మిక శక్తులు ఉంటాయని ఆది మానవులు నిరంతరము ఆ టైంలో నమ్ముతూ ఉండేవారు. వాటిని మాన అని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఈ పదాన్ని మొదట ఉపయోగించిన వారు మానవ శాస్త్రవేత్తలైన ఆర్హెచ్ టన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త. ఈ రకమైన సాంకేతిక ఆరాధన ఆదిమ తెగలలో చాలా వాటిల్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సాంకేతికారాధన లేదా అనిమాటిజం అనేవి కేవలము వ్యక్తిగతమైన మత రూపాలే కాకుండా మిగతా ఇతర మతాల సామూహిక రూపమున్నట్లు వంటివి. సాంకేతికారాధన సమీపంలో లభించే నిర్జీవన వస్తువుల రూపంలో ఉండగా ఇతర మతాలు సజీవ పదార్థాలను ఆరాధ్య శక్తులుగా భావిస్తూ ఉంటారు. కుందేలు పాదము అదృష్టదాయకమని అమెరికన్లు భావించటము సాంకేతిక ఆరాధనకు బలమైన నిదర్శనంగా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత టోటమిజంను కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. గిరిజన తెగలు వారి టోటములను అతిలౌక శక్తులు ఉంటాయని భావిస్తూ ఉంటారు. ఈ టోటం పేరుతోనే తెగల గుర్తింపు పొందుతూ ఉంటారు. టోటం అనుసరించే సమాజాలలో దీనికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్నట్లు పరిశోధకులు భావిస్తూ ఉంటారన్నమాట. దీనికి గిరిజన తెగలలో పాటించే బహిర్వివాహ వ్యవస్థతో సన్నిహిత సంబంధము ఉంటుందని పరిశీలకులు కనుగొన్నారు. టోటమును దానికి సంబంధించిన సభ్యుల మధ్య సంబంధము రక్త సంబంధముగా పరిగణించడము వంశానుక్రమముగా ఈ టోటం ఆధారంగానే నిర్ణయించటము జరుగుతూ ఉంటుందనేది కూడా మనము ముఖ్యంగా గిరిజన తెగలలో గమనించవలసిన విషయం. టోటం అనేది సర్వత్రా కనిపించిన దానిలో ఎంతో వైవిధ్యత గోచరిస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని సమాజాలలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ సిలోన్కు చెందిన బెడ్డాస్, బోర్నియాకు చెందిన పున్నన్, అండమాన్ దివుల్లో కాంగో ఫిగ్మిలలోను దక్షిణాఫ్రికా బుష్మెన్లలోను టోటమిజం మనకు కనిపించదనేది కూడా మనము ప్రముఖంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత మతములో పవిత్ర భావాలు
కొన్ని ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క మతములో, మత పద్ధతుల్లో ఈ పవిత్ర అపవిత్ర భాగాలు విడదీయలేని అనుభవాన్ని కలుగుతూ ఉంటాయనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మతములో ముక్తికి కొన్ని భావాలు, మార్గాలు ఎలా ఉంటాయో మనము తెలుసుకుందాం. ప్రతి మతము మానవుడికి ఇహబంధాల నుంచి ముక్తి లభించే మార్గాలని మనము గ్రహించాము. భగవంతుడు నిర్వాణము వల్లే మనిషి భగవంతునిలో లీనమయ్యేందుకు వీలుంటుందని భావిస్తే, హిందువులు జనన మరణాల నుంచి విముక్తులు కావటాన్ని మోక్షము, ముక్తి అని భావించారు. మోక్ష సాధనలకి 4 మార్గాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఈ మతపరంగా మనం తెలుసుకుందాం. మొదటిది యోగ మార్గము, రెండవది జ్ఞాన మార్గము, మూడవది భక్తి మార్గము, నాలుగవది కర్మ మార్గాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ మార్గాల ద్వారానే మనిషి ముక్తిని పొందగలుగుతాడు మతపరంగా అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన అవగాహనగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ మతానికి ఆధారము విశ్వాసము, పవిత్రము అపవిత్రమనే భావనలు వ్యక్తి చిత్తవృత్తి దృక్పథమును బట్టి ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే మంచి చెడు కాక వాటిని చూసే వ్యక్తి దృష్టిని బట్టి, అతని అవగాహనను బట్టి ఉంటాయన్నమాట. మరొకరు మాటలో చెప్పాలంటే మంచి చెడులు అనేవి ఆత్మాశ్రయాలే కానీ వస్తుపరమైనవి కావు. అందువల్ల వ్యక్తిగతమైన ఈ భావనల ప్రకటన, విశ్వాసము, కర్మకాండాలు అనేవి మాధ్యమాలుగా రూపొందుతూ ఉంటాయి. ప్రతి మతానికి కొన్ని విశ్వాసాలు ఉంటాయి. మతం అనేది ఆ విశాల విశ్వాసాన్ని గురించి, సృష్టి స్థితిలయలను గురించి, ఇహపరాలను గురించి, భవిష్యత్తులో ఈ భూప్రపంచము ఏమవుతుందే అనే విషయాన్ని గురించి, అనేక ఇతర సున్నితమైన సూక్ష్మమైన విషయాలను గురించి మతానుమయాలకు, మత పద్ధతులకు, మత ప్రవచనకులు తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. పవిత్రత అపవిత్రత ఈ యొక్క అనే గుణాలు వ్యక్తి దృక్కోణము ఫలితముగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. గోవును పవిత్రముగా ప్రాణిగా హిందువులు భావించటాన్ని ఉదాహరణగా ఇందుకు చెప్పవచ్చు. ఆవును కూడా ఇతర జంతువులు లాంటివే, అయితే మనము దానికి పవిత్రత ఆపాదించి పూజించటము జరుగుతుంది. దేనికి? గోవుకు మాత్రమే. మతాచారాలు వాస్తవ వ్యవహారంలో కనిపించే ఒక ప్రక్రియలు. ఇవి మతాచారాలు అనేది పవిత్రమైన దానికి సంబంధించిన ప్రతీకలుగానే అందరి సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్తూ ఉంటారు. ఆచారాలు అనేవి అనుభవతీతమైన పవిత్రమైన విషయములో మానవ ప్రవర్తన తీరునే ఆచారాలని భావించాలి. ఇక్కడ అగోచర శక్తులకు సంబంధించిన మానవుని అంతర్గత భావాలు ప్రకటిత ప్రతీకలే మతంగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ప్రవర్తన విధాన రూపాల్లో అనేక మార్పులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సమాజంలో వ్యక్తులలో ప్రత్యేక దుస్తులు ధరించటము, మంత్రాలు చదవటము, పవిత్ర నదులలో స్నానము చేయటము మొదలైనవి. అట్లానే పాట పాడటము, నాట్యం చేయటము, బోధించటము, పొర్లు దండాలు పెట్టటము, విందులు చేయటము, పవిత్ర గ్రంథాలు చదవటం వంటివి కూడా మతాచారాలలో అన్ని మతాలలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి ఒక మతాచారాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ ప్రవర్తన తీరు ఇతర సందర్భాలలో అతి సాధారణమైనవిగా కనిపించిన మతపరమైన వేడుకలు జరుగుతున్నప్పుడు వాటిని పవిత్రంగా ఆపాదించటము జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాము. మతాచారాల సభ్యుల మధ్య ఐక్యతకు బాగా తోడ్పడుతూ ఉంటాయి. తామంటున్న ప్రపంచాన్ని, ఈ సృష్టినంతటిని అర్థం చేసుకొని దాని పట్ల విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవటానికి
ఈ మత పద్ధతులు నిరంతరము తోడ్పడుతూ ఉంటాయి. ముస్లిములలో మసీదులో చేసే నమాజు, క్రైస్తవులు చర్చిల్లో జరిపే ప్రార్థనా సమావేశాలు, హిందువులు దేవాలయాలు నిర్మించిన భజన కార్యక్రమాలు, ఇవన్నీ కూడా మత పద్ధతులుగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటామనేది మనము గమనించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాము. మతము అనేది ఈ విధంగా అనేక నూతన విషయాలను చెప్తూ ఒక సామాజిక దృగ్విషయం కూడా మనకి తెలియపరుస్తూ ఉందనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క మతము అనేది మతాచారాల ప్రకారము సామాజిక దృగ్విషయంగా మనం తెలియపరుచుకుంటాము. ఇది ఒక సామాజికమైనది. అన్ని ప్రాంతాలలో మానవులు అనుభవాన్ని సమిష్టిగా మతము సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క విశ్వాసాలు, ఆచారాలు మరియు సంస్థలు మతపరంగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ జీవితంలో మన అవగాహనను, రోజువారీ అవగాహనను ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని మనము ఒకరితో ఒకరు సంబంధము కలిగి ఉండే విభాగము చార్చుగా మత విశ్వాసాలపై ప్రభావితాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. మతము వివిధ ప్రదేశాల్లో విభిన్న ప్రసాదాలుగా ప్రభావాలను కలిగిస్తూ ఉంటుంది. మత విశ్వాసాలు ఒకేలాగా ఉంటే ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ప్రజలు ఎందుకు భిన్నముగా స్పందిస్తారో మనము ఎలా వివరించగలుగుతాము అనేది ఒక ప్రశ్నాపూర్వకమైనది. ఈ యొక్క మతాలు ప్రేమను, సార్వత్రిక సౌభాగ్యత్వాన్ని బోధిస్తూ ఉంటాయి. మతం పేరుతో మనుషులు తమలో తాము కొట్లాడి చనిపోవటం ఎందుకు అనేది కూడా మనం ప్రశ్నించుకోవచ్చు. సామాజిక శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనం చేసేవి మతము గురించి మనము పుస్తకాలలో అనేక రూపాలలో చూస్తూ ఉంటామనేది కూడా మనము చూస్తూ ఉన్నాము. అనేక గ్రంథాలలో అనేక భావాలను ఈ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటారు. మతం అనేది సామాజిక శాస్త్ర విశ్లేషణ యొక్క క్షేత్రస్థాయి పరిశోధన పద్ధతులను మనకు అనేక కోణాలలో తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము గమనిస్తూ ఉంటాము. మతము ఒక సామాజిక దృగ్విషయమైనది. మత విశ్వాసాలు అన్నీ కూడా మతపూర్వకమైన అంశాలుగా మనము నిరంతరము చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. మతము సామాజిక వాస్తవికతను వేరు చేయబడదు. మనము ఎన్ని ఆధునిక దృక్పథాలు, ఆధునిక పద్ధతులు, సాంప్రదాయాలు ఏర్పరచుకున్నప్పటికీ మతము అనేది సామాజిక వాస్తవికతను మనుషులు సమాజంలోని మతము నుంచి వేరు చేయలేదు అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. మతము యొక్క సామాజిక శాస్త్రముగా, మతము ఒక వేదాంత శాస్త్రముగా, తత్వశాస్త్రముగా అనేక రూపాలలో మనకి వివిధ విభిన్న కోణాలలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటది అనేది కూడా మనము గమనించవలసిన విషయం. మతం యొక్క తత్వశాస్త్రము పైన పేర్కొన్న వాటికి భిన్నంగా ఉంటూ ఉంటది. తత్వశాస్త్రంలో మెటాఫిజిక్స్, ఈ యొక్క ఎథిక్స్ వంటి అనేక ప్రత్యేకతలు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. నైరూప్య ఈ యొక్క అధ్యయనము ఈ యొక్క దేవుని ఉనికి మరియు వ్యతిరేకవాదాన్ని తగ్గించడానికి మనము ఎంతో ఉపకరిస్తూ ఉంటుందనే చెప్పుకోవచ్చు. జ్ఞానము అనేది ఆత్మ యొక్క అధ్యయనం. మతంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. వివిధ మార్గాల ద్వారా దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి మత కర్మలు, మత మార్గాలు మనిషిని నిరంతరము ప్రభావితం చేస్తాయి అని చెప్పుకోవడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి కాదనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. వేదాంతవేత్తలు మన వారి యొక్క అనుభవాలతో పాటు మానవుల యొక్క అనుభవాలను కూడా తీసుకొని మత ఆధారాలుగా అనేక ఉదాహరణలు ఈ యొక్క వేదాంత శ్రేష్టవేత్తలు, వేదాంత శ్రేష్టలు మనకి చెప్తూ ఉంటారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ యొక్క మత వేదాంత శాస్త్రవేత్తలు, హిందూ వేదాంతవేత్తలు, పండిట్లు, ఆచారము, మత ఆధిపత్యము అంటే అనేక కోణాలలో మత దృగ్విషయాలను మనము గమనిస్తూ ఉంటామనేది ఇక్కడ మత దృగ్విషయ సాధారణీకరణ ప్రక్రియలో
మనము ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలనే విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. మతము ఒక సామూహిక దృగ్విషయము అని చెప్తున్నాను కదా. సమాజంలో ఉన్న అన్ని సామాజికులు, అందరి ప్రజలు ఏదో ఒక మతానికి సంబంధించిన వ్యక్తులై ఏర్పడుతూ ఉంటారు. వారి వారి యొక్క కుల పద్ధతుల ప్రకారము, గోత్ర నామధారణాల ప్రకారము ఒక్కొక్క మత సిద్ధాంతాలు ఒక్కొక్క సమూహం వాళ్ళు ఒక్కొక్క విధముగా ఆచరిస్తూ ఉంటారనేది మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. దీని వల్ల సమాజంలో ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా ఒక మతానికే కట్టుబడకుండా వారి యొక్క గోత్ర పద్ధతుల మీద ఆధారపడి విభిన్నమైన మత ఆచారాలను, విశ్వాసాలను పెంచుకుంటూ వారి జీవన సరళని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు. అందుకని ప్రతి ఒక్క మతం అనేది ఒక సమూహ సాదృశ్యమైన దృగ్విషయంగా మనం చెప్పుకుంటాం. దీనివల్ల సమాజంలో అందరూ అనేక రకాల సామాజిక చింతన పద్ధతుల ప్రకారము నడవడికని ఏర్పరచుకుంటారు మత దృక్పథం ప్రకారం. తర్వాత అతీంద్రియ శక్తులకి మతము ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఉంటది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. అతీంద్రియ శక్తులు అంటే ఏంటి? మనకి కంటికి కనిపించిన శక్తులు. అంటే ఆ శక్తులను నమ్ముకోవటం వల్ల, ఆరాధించటం వల్ల, పూజలు చేయటం వల్ల మనము వినూతనమైన శక్తిని పొందగలుగుతాము. మన కోరికలు నెరవేరుతాయి అనేది ఈ అతీంద్రియ శక్తుల యొక్క భావనగా కూడా మనము తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, పవిత్ర అపవిత్ర భావనలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత నైతికమైన సూత్రాలు. ఈ యొక్క మానవుడు పవిత్రమైన వాటిలో సంబంధాన్ని ఇక్కడ నిర్వచించినప్పుడు వారు తోటి మానవులతో పాత సంబంధాన్ని కూడా నిర్వచించుకుంటూ ఉంటారు. దేవునికి సంబంధించినది కావటానికి ముందు కొన్ని ప్రవర్తన నియమావళలను, ప్రవర్తన విధానాలను ఏర్పరచుకుంటారు. తప్పనిసరిగా అవి సృష్టించబడుతూ ఉంటాయి. ఇది ఈ యొక్క నీతులు మతము నుంచి పుడుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఇది యూదులు క్రైస్తవ మతంలో 10 కమాండ్మెంట్స్ ఒక ఆవశ్యకమైన అంశం అని కూడా మనం గుర్తిస్తాం. ఈ 10 కమాండ్మెంట్స్ అనేవి యూదులు తప్పనిసరిగా తమ జీవితంలో అన్ని కోణాలలో దానికి అనుగుణంగా జీవిత ప్రక్రియను కొనసాగిస్తారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. మతము యొక్క సామాజిక శాస్త్రము అభివృద్ధి తత్వవేత్తలు అరిస్టాటిల్, ప్లేటో, ఈ యొక్క అనేక మంది కార్ల్ మార్క్స్, వెబెర్ అనేక మంది తాత్విక చింతన పద్ధతుల్లో మతానికి సామాజిక శాస్త్రానికి ఉన్న అనుబంధాన్ని మనకు అనేక కోణాల్లో తెలియపరుస్తూ ముందుకు సాగారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎంత ఆధునిక ప్రపంచంలో మత పద్ధతులను అవలంబించిన మూల పద్ధతులను ఎవ్వరు కూడా విడిచిపెట్టరన్నమాట. మత సాంప్రదాయాలను అట్లా అనుసరించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత ఏర్పడుతుందనే దృక్పథాన్ని సమాజంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. వారి యొక్క సామాజిక స్థితిగతుల మీద ఆధారపడి మత ఆచారాలను ఈ యొక్క కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. అలా కొనసాగించడం వల్ల వారి యొక్క కోరికలు తీరుతాయని, వారి యొక్క మానసిక సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయని, మానసిక ప్రశాంతత ఏర్పడుతుందని, సామాజిక అభివృద్ధి జరుగుతుందని నిరంతరము మత కర్మల మీద ఆధారపడే సమాజంలో ఉన్న సమాజ సభ్యులందరూ కూడా ఈ యొక్క నమ్మకాన్ని ఎక్కువగా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారనేది మనము చెప్పక తప్పదు. మతము అందుకని ఒక సామాజిక దృగ్విషయంగా మనం చెప్పుకుంటాము. ఆ తర్వాత సమాజంలో ఒక వర్గం వారు ఎటువంటి ఈ యొక్క మతాచారాలను అనుకరిస్తూ ఉంటారో వేరొక అదే సమాజ వర్గంలోని వివిధ ప్రజలు కూడా ఆ యొక్క వర్గం యొక్క అనుసరణను తప్పనిసరిగా స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల సమాజంలో ఆ వర్గానికి చెందిన ఆ సమాజ సభ్యులందరూ ఒకే రకమైన జీవిత వరవడిని కలిగి ఉంటారు. ఒకే రకమైన నడవడిని కలిగి వారి యొక్క సామాజిక విలువలను నిరంతరము పెంచుకుంటూ ఉంటారు. అందుకని మతం అనేది ఒక సామూహిక
దృగ్విషయంగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. దీనివల్ల కట్టుబాట్లు, ఆచారాలు, విలువలు, నమ్మకాలు, ప్రమాణాలు అధిగమించవు. సమాజ పద్ధతులకు మించి ముందుకు వెళ్ళవన్నమాట. అదే వరవడిలో ఈ యొక్క సభ్యుల జీవిత విధానము ప్రశాంతంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటాము. తర్వాత మతంలో అతీంద్రియ శక్తుల్ని నమ్ముతూ ఉంటారు. అతీంద్రియ శక్తులు మన యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని నమ్మటం వల్ల మన కోరికలు తీరుతాయి, జీవిత విధానం మెరుగుపడుతుంది. అతీంద్రియ శక్తులను ఆరాధించడం వల్ల పవిత్రమైన మార్గాలు ప్రజలు తెచ్చుకుంటారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత పవిత్రమైన భావనలు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. సమాజంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ఈ అతీంద్రియ శక్తులను నమ్మడం వల్ల ఒక సామాజిక మనుగడ ఏర్పరచుకుంటాము, పవిత్రమైన భావనలు కూడా కలిగి ఉంటాము అనేది మనకు ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాము. తర్వాత సమాజంలో ఈ వర్గం వారందరూ కూడా నమ్మకాలు, అభ్యాసాలను నిరంతరము ఏర్పరచుకుంటారు. ఆ నమ్మకాలు, అభ్యాసాల మీద వారి యొక్క జీవిత విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ముందుకు వెళ్తారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. నైతిక సూచనలు. ఈ యొక్క మతము, ప్రతి ఒక్క మతము, సమాజంలో ఉన్న మతాలన్నీ నైతికమైన సూచనలు ప్రజలకి చేస్తూ ఉంటాయి. ఏ విధంగా జీవిత విధానాన్ని మలుచుకోవాలి, ఎలా నడవాలి, జీవిత పద్ధతులను ఎలా కొనసాగించాలి అనేది నిరంతరము నియంత్రణతో సూచికలు చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి సూచికలు చేయటం అంటే మతము ఆ మత సభ్యులందరికీ కూడా ఈ పద్ధతిలో జీవిత విధానాన్ని కొనసాగించాలి, కండిషన్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఈ సూచికల యొక్క అర్థంగా తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ యొక్క మతాన్ని సమాజం అర్థం చేసుకోవటము కంపల్సరిగా ప్రతి ఒక్క సభ్యుడికి అవసరం. ఎందుకంటే మతాచారం ఇస్తేనే సమాజంలో వ్యక్తి గౌరవాన్ని పొందగలుగుతాడు, లేని ఏడ పొందలేడు అనమాట. అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక సభ్యులు మత ఆచారాలన్నీ, మత పద్ధతులను, గౌరవాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. మనం ఇంతకు ముందు కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా, గంగా నదిలో యొక్క వాటరు ఎంతో పవిత్రమైనది హిందువులకి. కానీ గంగా నదిలో వాటరు ఎంత కలుషితమైనదో మనందరికీ తెలుసు. అయినా కూడా ఆ వాటర్ ని మనం ఒక పవిత్రమైన ఔషధంగా, పవిత్రమైన నీరుగా అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకొని స్వీకరిస్తూ ఉంటాం. అది ఎంత కలుషితమైనా కూడా ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. రాజకీయ నాయకులు ప్రజల మద్దతుని కూడగట్టుకోవాలంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో, ప్రస్తుత కాలంలో మనం నిరంతరము చూస్తూ ఉంటాం. ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు నిరంతర పరిపాలన విధానంలో రాజకీయ నాయకులు అందరూ ప్రతి ఒక్క మతాన్ని గౌరవించుకుంటారు. ఆ ప్రతి ఒక్క మతాన్ని గౌరవిస్తూ వారికి అనేక రకాలైన ఉపయుక్త అంటే లాభాలను కలిగజేస్తారు. అంటే ఆ మత పద్ధతులకు ప్రోత్సాహం అందిస్తారు, చేయూత అందిస్తారు, ఆర్థిక సహకారాలు కూడా అందిస్తూ ఉంటారు అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. అన్ని ప్రపంచాలలో ఉన్న రాజకీయ నాయకులు కూడా మతాన్ని గెలవటం కోసం, అంటే ఎన్నికలలో గెలవటం కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన ఆయుధంగా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. లౌకికవాదము బహిరంగ వేదికలపై కూడా మతానికి ఉన్నతమైన గౌరవాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. తత్వశాస్త్రం నుంచి దీన్ని ఎప్పుడు మతం అనేది వేరు చేస్తూ ఉండేది. తత్వ చింతన పద్ధతులు ఏంటి, దేవుడు లేడనే చెప్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మతం అనేది తత్వశాస్త్రం నుంచి వేరు చేసి మతాన్ని ఒక సర్వశక్తి, అసాధారణమైనదిగా, అతీంద్రమైనదిగా నమ్మకాలను నిరంతరము ప్రజలకు అందిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి భారతదేశము ఒక మతతత్వమైన దేశము. ఇక్కడ మనం సెక్యులర్ స్టేట్, లౌకిక రాజ్యం అని చెప్తూ ఉంటాం. కానీ నిరంతరము సమాజంలో అన్ని మతాల వాళ్ళని గౌరవిస్తూ ముందుకు వెళ్ళే ఇక్కడ లౌకిక రాజ్యంగా భారతదేశాన్ని మనం చెప్పుకుంటాం. భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ఏదో ఒక మతానికి సంబంధించిన వారు ఉంటారు. ఆ యొక్క మత కర్మలను, మత భావాలను అర్థం చేసుకొని
ఆ మత సభ్యులకు అనుగుణంగా, మత పెద్దలకు అనుగుణంగా ఈ యొక్క సభ్యులందరూ అంటే సమాజంలో ఆ మతానికి సభ్యులందరూ జీవిత విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉంటారనేది ఈ లెసన్ ద్వారా మనము మత సంబంధ విషయాలను తెలుసుకుందాం. నమస్తే.